Hello, everyone. Good evening. Hope you're well. So today is the day I promised you that you're gonna get your roadmap. I mean the what is called the original map to reach your destination. So this is not the class I'm gonna conduct. It's gonna be my team who is gonna help you, who's gonna give you all the information from A to Z, step by step, and all you got to do is you need to follow those steps, right? And at the end of the presentation, giving, I mean, after all the information, then they're gonna invite you to talk with you one-to-one. That's called one-to-one consultation. So can you please type in the chat box, welcome Hassle-Free Education team. Just in short, type welcome HSFE, and then I'll request my colleague Nafiza to take me over, and then she's gonna help you to give information regarding UK. Then her team will give you USA and Canada, all about the university in the US and Canada. So make sure you take pen and paper with you, and you take a lot of notes. Can you remember I told you just one seminar that changed my whole life? Can you remember the seminar in the British Council? So they gave me a lot of information. I have taken all the information, then I just applied it, and now I'm here today. So I do believe that, I mean, if you take a lot of notes and if you take all the information and apply, you'll be in your destination. There is no doubt at all. So thank you for listening to me, and welcome my team, Hassle-Free Education, to help you out. So please type in the chat box very quickly, welcome. So Nafiza, can you please hear me? And can you please start your presentation and help our students out so that they can reach their destination with the easiest way? Thank you. Yeah, thank you so much, sir. So hello everyone, Assalamu alaikum. This is Nafiza from Hassle-Free Education. So welcome to the 5th class of our Speak English in 12 days course, #batch 14. So today we are going to do something different. Today we are going to give you the guidelines to study in the UK, USA, and Canada. So throughout the session, we are going to give presentation on these 3 countries, UK, USA, and Canada. And after the presentation session, you will have the chance to talk to us directly in the Zoom breakout session. So please stay with us till the end. So let me tell you what we are going to do in this session. First, me, Nafiza, will give presentation on UK and the admission procedures of the university. After me, Satya, she's our colleague from India. She will give presentation on Canada and the admission procedures at the Canadian University. And after Satya, our another colleague, Diti, will give presentation on USA. Throughout this session, we'll get lots of information about the entry requirement, tuition fees, scholarship possibilities, visa ratio, and everything. So I will suggest you please stay with us, and if you want, you can take a pen and paper and take the notes. So without any further ado, let's start the session. So before that, I would like to read some comments. If you guys can hear me, can you please type in the chat box? Yes, I would like to see how many of you can hear me properly, so that I can start my session and help you with the details. Okay, I can see some people are commenting. Rimon is saying, I'm Rimon. Tariq Chaudhary saying, Assalamu alaikum, walaikum salam. So can you guys hear me? If you can you please type in the chat box? So before starting my presentation, I would like to do some sorts of interactions with you. So please type in the chat box, yes, if you can hear me properly. Muhammad Ali said yes. Thank you so much, Muhammad Ali. So now let me share my presentation with you. And if you guys having any question or query, you can type in the chat box. And after this presentation session, we will invite you for Zoom session, Zoom breakout counseling session. So let me share my presentation once again. So yeah. So can you guys see my screen? Can you please type in the chat box? Yes. So that I can know that you can see my screen. Please type in the chat box, yes. If you can see my screen. I would like to see how many of you can see my screen.
Okay, I can see Ajmirul Islam saying yes, I can hear you properly. Thank you so much, Ajmirul. Lucky Begum saying yes, thank you so much. So if you can see my screen, please type. Okay, yes, yeah. Insana Jahan saying yes, thank you so much. Now I am audible and my screen is visible to you. So let's start my presentation. So first, welcome to Hassle-Free Education. So Hassle-Free Education is basically a UK-based consultancy firm, but we are helping students uh, from all over the world to study in UK, USA, and Canada. So if you want to study in the top-ranked university in the UK, US, and Canada, I think we're in the right page. So Hassle-Free Education has started its journey from 2014, and our first office was in London. We started by helping the national students of UK to study in different courses in different universities, and after that we have built different offices in different locations in UK, Bangladesh, India, and Pakistan. From 2014 to till now, we have already helped more than 2,000 plus students to study in the different universities. Okay, so now let me tell you something about our CEO. His name is Mr. MD Asan Habib sir, and he is also your instructor. We're very lucky to have him as your instructor. Basically, he is from Bangladesh. He was born and brought up in a middle class family, but he had big dreams. So he completed his master's in international business from a reputed university in the UK. The name is Birmingham City University. And his journey was not that much smooth, but he managed to build a company named Hassle-Free Education. And now the company is worth of multi-million, and he and his team are helping students to study in different courses in different universities. Okay, so I can see some comment. Muhammad Tai is saying admission in the Canada. Okay, Taha, I'm going to give presentation on UK. After me, Satya will give presentation on Canada. So please stay with us. Now let me tell you about our office location. I have already told you that we have started our journey from 2014 from our London office. And after that, we have started office in Birmingham, then Manchester, and we have two offices in Bangladesh. One is in Dhaka, another one is in Sylhet, and we have one office in India and another office in Pakistan. So if you want to visit our office and get counseling, you are welcome. You're most welcome, and we are providing 100% free career counseling. Okay. So now that I'm going to give presentation on UK, so if you guys are interested about study in the UK, can you please type in the chat box UK? I would like to see how many of you would like to study in the UK. Please type in the chat box UK. We have 25 plus inner London UK universities where you can study, and we have 80 plus outer London university where you can study at your desired course. So if you want to study in the UK, please type in the chat box UK so that we can help you to study in these universities. Dola Islam saying UK. Thank you so much, Dola. Lucky Begum saying UK. Excellent. And Ajmirul saying UK. Thank you so much, Ajmirul. Lyrical saying UK. Maria saying, I want to study in the UK, and definitely we are going to help you to study in the UK. Asis Khan said UK. Thank you so much. Thank you so much for your cordial responses. So now, let me share my presentation about the admission requirements and the visa procedures and everything. So I have already introduced myself. I am student counselor of Hassle-Free Education, and today I'm going to help you with the UK presentation. So before going to any type of, detailed information, I would like to share some of our success stories. So here you can see, she is our student, Moni Akhtar, and she recently got her visa for May 2022 session, and she flew with her whole family. Here you can see her whole family is sitting with her, her husband and her two kids, and she is currently studying in Coventry University, and they're currently living in the Coventry. And
we helped her to get the visa with only £4,000 deposit. Can you imagine? Four of them got visa with only 4,000 deposit. This is very surprising for any student. So if you want to study in the UK with this amount, 4,000 or less than 4,000, I think this is the right option for you. Okay, so now let me share another success story. So here you can see Sonia Dilbar. She's from Pakistan. She got UK student visa last year in the September 2022, and she's currently studying at Ulster University Birmingham campus. We helped her to get £2,000 scholarship, and after £2,000 scholarship, her overall tuition fee was only 9,500, which is very much affordable for any student. So if you want to study in the UK with affordable tuition fees, I think Ulster University Birmingham campus can be can be in your priority list. Okay, so let me share our another success story. His name is Mizanur Rahman. He is from Sylhet, and currently he is studying at Staffordshire University at MSc Accounting and Finance. And we helped him to get £2,000 scholarship from this university, and his overall tuition fee was around 12 to 13,000, and his deposit was only 3,500 British pounds. Can you imagine? This is not more than 4 to 4.5 lakhs. So if you want to study with the minimum deposit of 4 lakhs or around 5 lakhs, then I think Staffordshire University can be your choice. Okay. So next, our another student, his name is Anvesh Kumar Kakrapalli. He is basically from India, and we helped him to study at the University of East London. And his subject was MSc Artificial Intelligence, which is a very demanding subject in the UK. And this subject has loads of job opportunities. I mean, once you complete your graduation from MSc Artificial Intelligence or data science, you will get job easily in the UK. And his overall tuition fee was only £11,000 because we helped him to get £2,000 Smart Scholarship. So if you want to study in the top ranked universities in the London at any demanding subject, then I think University of East London can be your choice. Okay, next is Nasrin Sultana. She is basically from Bangladesh, and she flew with her whole family. So she was studying in Ulster University London campus, and we helped her to get a £2,000 scholarship, and her overall tuition fee was only 10,500. Okay, most of you have questions like, if I want to study in the UK, can I bring my spouse with me? Then my answer would be yes. If you are going for master's program, then you definitely can bring your dependents. I mean, your spouse and kids. And currently, her kids are getting free education, and her husband is getting full-time work permit. And during her study time, she got part-time work permit. Now, let me share about our another student. Her name is Sumaya Akhtar. She is currently studying at Birmingham City University at MSc Public Health. So the students who are from a health background or medical background, you can choose this subject for your master's program. This is also a very demandable subject. So we helped her to get £1,500 scholarship, and her initial deposit was only £3,000. So here you can see that deposit amount to get the visa is very much reasonable. Now let me share our another student success story. So this student name is Mehzabin Khan. She is currently studying at Cardiff Metropolitan University. She also flew with her husband and kids, and they are currently living in Cardiff. And her husband is doing full-time job, and she is doing part-time jobs. And here you can see another example of our success story. His student name is Saifur Rahman. He is currently studying at Birmingham City University at MSc International Business Management. His story is a little bit different. He had previous UK visa refusal. Despite having this visa refusal, we helped him
to get the UK visa and to study at a reputed university in the UK. Also, he got £2,000 scholarship from this university. So if you are having any previous UK visa refusal, then you do not need to worry. If you have proper explanation ready, then you can apply again for the UK student visa. Now visa with Duolingo. So this is the story of another student. His name is Sorojit Das. Many of you asked us questions like, can I get UK visa without IELTS? Then my answer is yes. Here you can see the example. Sorojit Das got visa without IELTS. He attempted Duolingo test and his overall score was near about 120. And he managed to, we helped him to get admission at one of the top ranked universities in the UK, that is Aston University, situated in Birmingham. Now let me share about our another student success story. His name is Mamoon Hussain. Most of you have 3 years past degree from national universities in Bangladesh. So probably you guys have some confusion, like if I am having 3 years degree, then can I get direct admission to the master's program? Then my answer will be yes. You can get direct admission into the master's program despite having 3 years degree course. So like Coventry University, Northumbria University, and some other universities are accepting 3 years degree course if you're having 65% or above marks. Now let me share about our another student. His name is Abu Said Bhia. His story is a little bit interesting. Let me tell you how. Actually, he was studying his bachelor in China, but because of the COVID situation, pandemic happened, and he could not continue his study in China, and he came to Bangladesh, and he was very frustrated, like how he will continue his studies. Then we suggested him that you can transfer your credits from China University to the UK University, and thus we helped him to get admission at the top-up program, that is Bachelor Final Year program in the University of West of England, Bristol. And he didn't perform any IELTS, YTC, or Duolingo test. He performed university internal test, and he passed that, and he got the admission. He is our another student. His name is Hassan Mahmoud, and he got visa for Coventry University again with 3 years past degree, but he got visa for top-up program. Okay, I can see that Mukhlisin Ahmed saying USA and Canada. Okay, Mukhlisin, we will share about the US and Canada as well. Please stay with us. And if you have any queries regarding UK, please type in the chat box. We will answer your questions. And after this presentation session, you will have the chance to talk to us directly in the Zoom. Now let me share about the benefits you will get if you want to study in the UK. If you're planning to study in the UK. First thing is you will get world-class education. The quality of degree you will get from the UK university will be admired by the worldwide employer. You will have a better career. You will get jobs easily once you complete your degree from UK universities. And after completing your degree, you will get 2 years post-study work permit. That means you can work for full time, and you can save a huge amount of money for your future. And also during your term times, you can work as a part-time employee, and during your vacation, again, you can work as a full-time employee. And once you complete your study and post-study work permit, you can easily apply for PR, the permanent residency or citizenship, whatever you're saying. There are different routes to get the PR easily, and we will give you the guidelines like how to get the PR. And then fly with spouse and kids, like if you're going for any postgraduate program, like masters or pre-masters, then you can bring your spouse and kids with you in the UK. Okay, now let me read some comments. Someone is asking, UK te ki February session ache? Yes. কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা ইউকে তে ফেব্রুয়ারি সেশন নিউ অ্যাডমিশন নিচ্ছে।
And আগস্টে আইএলস দিলে কি ফেব্রুয়ারি সেশন ধরা যাবে কিনা? ইয়েস, আপনি যদি আগস্টে আইএলস দিয়ে থাকেন তাহলে মানে দিবেন বলে চিন্তা করেন তাহলে আপনি ফেব্রুয়ারি সেশন ধরতে পারবেন। Okay, now let me talk about the English language requirements. Like you can study in the UK without IELTS, but you should have some sort of English proficiency. Like if you're having IELTS, then you are very good to get the admission. But if you are not having the IELTS, then what are the alternatives? So now I will talk about these things. So if you're having minimum IELTS 6.0, no band less than 5.5, you are welcome to the direct master's or bachelor program. But if you're having UKVLs 5.5 or 5.0 or 4.5, still you can take admission at the UK universities at foundation or pre-master's program. But if you're not having any IELTS score, then you can attempt for OIETC. There is the Oxford International English test. And if you're having at least B2 plus in your OIETC test, then you can apply for Master's, Bachelor, Foundation, or Pre-Master's program. And if you're having Duolingo at least 100, then you can easily get admission at few universities in the UK. And if you are student of public and private universities in Bangladesh, then you can apply with your MOI certificate, like University of Creative Arts, Portsmouth, University of Gloucestershire, University of Suffolk, and some other universities are accepting medium of instruction certificate. So you can apply with your medium of instruction in English certificate at the UK universities. And if you're a student of Pakistan, India, Nigeria, then you can also apply with your 12 standard marks. If you're having 60, 65% or 70% marks in your 12 standard, you can apply without any kind of IELTS, YTC or Duolingo test. Now let me share about the cost breakdown. I think this is the most asked question by the students. So now let me share about the cost breakdown, like how much money you should have in your account if you are planning to study in the UK. So first thing is coming is the tuition fee deposit. So I have already shared, like some of our students got visa with only 3,000 or 4,000 pound deposit, but there are some UK universities who are taking deposit only 2,000. So most of the universities asking for 3,000 pound deposit. So with only 2,000 to 3,000 pound deposit, you can get the UK study visa. That means if I say in Bangladeshi taka, it is 3 to 4 lakhs BDT. মানে মাত্র 3 থেকে 4 লাখ বাংলাদেশি টাকায় আপনি ইউকে স্টুডেন্ট ভিসা পেয়ে যাচ্ছেন। এই পরিমাণ টাকা আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে ডিপোজিট করতে হবে এবং আপনি ইজিলি ইউকেতে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Then comes the tuberculosis test, that is the TB test, and this will charge only 7,500 Bangladeshi taka. And health insurance, for this you need to pay 84,000 BDT. This is for 1 year. I mean, if you're getting visa for 1 year, then this amount will be charged. And if you're getting visa for more than 1 year, then you need to multiply this amount with the number of years and embassy fee. Like after doing the visa application, you need to visit the center for your biometric, and there they will charge this amount 50,000 BDT, or you can say 345 British pound. And air ticket, actually it depends on the airlines, but it starts from 65,000 Bangladeshi taka. So if I say in total, you will just need 6 lakhs Bangladeshi taka or 5,000 British pound initially to study in the UK. If you are having at least 6 lakhs Bangladeshi taka or 5,000 British pound in your account, then I think you should not make any delay. And right now you should submit your application and apply for the student visa in the UK. So yeah, if you want to take a screenshot of this, I would like to suggest you please take a screenshot of this, because this is the most important part you should know if you are planning to study in the UK. So this is the cost breakdown.
Now let me share about the living expense. Like if you are staying in outer London University, then initially you will be required, you will be charged 9,207. And if you are staying in inside London, then probably you need to spend 12,006 British pound per year. And now let me talk about the session or intake. UK universities are taking admission for 3 major intakes like September, January, and May. So the upcoming session is the September 2022 session, or you can say fall session. This is a very, very major intake for the students who want to study in the UK. So we are taking application for September 2022 intake till this June. I mean, within June, most of the universities, I will say 90% of the universities will close their application. But if you think that my IELTS is not ready yet, I want to apply with IELTS, then I will say, please do not wait for your IELTS result or English proficiency result. Make the conditional application, get the conditional offer, then submit your English result. And if you want to make application by the end of July, then it will be very late. But if you're having your bank ready, I mean bank statement ready, if you're having a minimum amount at least 20 to 22,000 pound amount in your bank account for at least 28 days, then you can apply in the July as well. But the high time to make application is June. And next is January and May session. So after September, if you want to apply to the UK universities, then you can go for January intake or May intake. Now I will talk about the study gap. Most of you have a question like, if I'm having study gap, can I get the visa, or what is the visa ratio? And let me tell you, UK universities are accepting 5-year study gap for bachelor programs. I mean, if you want to study in the bachelor programs, and if you have completed your intermediate in 5 years ago, then you can apply for the direct bachelor program. And for master's program, there is no limit. Some universities have restriction, but most of the universities are prioritizing the skills. If you're having skills and if you can explain the reason of starting the study again, then they will accept your admission and you can easily get the visa. And the academic requirement, like for bachelor program, for foundation program, if you're having ATC GPA 2.0, then you can easily get admission at the foundation. And if you're having at least GPA 3.5, you can get admission at the direct bachelor program. And for masters, only 2.5 CGPA or 55% marks is more than enough to get admission. If you're having above marks, then you can also apply for some scholarships. And for pre-masters, 45% marks is more than enough. Now let me share about our services, like what we are going to do for you. First, we will choose the right country and program for you according to your profile. And then we will give you the application guideline. And then we will help you to update your CV and personal statement. And we will help you to get the offer letter. It can be conditional, it can be unconditional, depends on the documents you are providing. And we will help you with the interview training. Like, you know, UK universities are, taking pre-CAS interviews. So we will give you the guideline, like how to pass the pre-CAS interview. Then we will help you with the CAS application and medical application and finance guideline. Like from which bank you should show your statement, how much money you should have in your account, and how much, for how many days you need to have that amount in your account. So there are some UKVI approved banks from which you should show your bank statement, and you should have at least 22,000 British pound, or you can say 25 lakhs Bangladeshi taka for at least 28 days before you are applying to the visa. So I think this is very much, flexible comparing to the USA and Canada. And then we will help you with the visa application. We will help you to book the biometric appointment and everything. And we will help you to pay the health insurance as well.
And after that, once you reach in the UK successfully, we will help you. I mean, our team will pick you up from the airports. As I have already mentioned that we have offices in Birmingham, Manchester, and London. Then our team will give you the accommodation guidance as well. Actually, we are helping students till settlement. Until you get settled in the UK, we will provide our services. So you do not need to worry. We will solve all of your hassles. Now it's time to make application. Now you know that what are the requirements and what are the opportunities to study in the UK. So now I think you should not make the delay. Now you should start your application. So to start the application, what you need to do? You need to know what documents are required. So these are the documents that are required to make the application. First is passport, then is academic certificate, transcript, then CV, IELTS or any other English proficiency test certificate, personal statement, and reference letter. So if you're having these documents with you, then I think you are ready to make the application. Though you can apply without IELTS or any kind of English proficiency for unconditional offer letter. So here is our email address. Let me read our email address. It is international@h&kbusiness.co.uk. This is our email address. If you want to start your application, please send your documents here. Our team will make the assessment of your documents and will suggest you the best course and university. If you want to send your documents on WhatsApp, this is my number. It is +88017073468113. Okay. So now let me share our office address. If you want to visit our offices, you are very welcome. So our Dhaka office is in Green Road, Panthapod, and here is the contact number. If you want to take the screenshot, please take the screenshot and visit our office. And also we have office in Sylhet. It is in Jinda Bajar at Westwall Shopping Center, 3rd floor. And here is the contact number for Sylhet office. And now let me share our Indian office address and Pakistan office address and London office address. If you want to visit our offices, you are welcome. So I would not like to take more time. If you have any question, you can type in the chat box. Otherwise, I would like to invite our another colleague Satya to give presentation on Canada. So yeah, thank you so much, everyone. Satya, can you hear me? Yeah, yes, Nafija, I can hear you. Just a minute. Okay, so can you see me properly? Yes. And okay, so is my screen was visible? Yes. Yes, right. Okay. So hi everyone. Hope you all are doing good. So this is Satya, student consultant of Hassel Education, joining with you from India. So here I am going to give you a very short presentation regarding your studies in Canada. Okay. So changing just a minute. Okay, so there are many reasons to study in Canada. The main important reasons will be high quality education and the world ranked universities, and the tuition fees will be affordable when you are comparing to other countries as well. The many students are going to Canada only because of the reason that they will give the permanent residency. So after their studies, they can settle there permanently. So that is the reason many students want to study in Canada. So apart from that, if you are looking for the provinces, as many of you know that capital of Canada is Ottawa. And apart from that, these are the provinces in Canada like Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, so Quebec and the Yukon. So I think many of you know these provinces. So wherever you want to go, you can definitely go. And
Here I have also given some of the list of universities where you can go for the admission, either UG or PG. So the public universities, namely Simon Fraser University, Trinity Western University, Thompson River University, so University of British Columbia, University of Regina, University of Saskatchewan, Algoma University, Lakehead University, Memorial University of Newfoundland, University of Toronto, University of Waterloo, and University of Windsor. I think many of you also know this university names. Still, I'm just mentioning some of the universities you can see here. So here also I have mentioned some of the colleges, namely Centennial College, Charles Brown College, so Seneca, Georgian College, Humber College, so Saint Clair College, Conestoga College. So wherever you want, we can definitely make the application any of the universities or colleges. So the main academic requirements for to study in Canada are if you are going for any advanced diploma or any diploma certification program, then definitely you need a GPA of 3.5 to 4 in your higher secondary. And if you want to study your bachelor degree program, then you need GPA of 4 to 5 in your higher secondary. And in A level, you need 3C. And in 3A star, and in A level is needed. So apart from that, if you want to go for postgraduate or any certification diploma program in PG, so you need CGPA of 2.5 to 4 in that range. So apart from that, if you want to go for master degree program, then you need CGPA of 3 above. So apart from these English requirements, or the main English requirements will be IELTS. So if you are going for undergraduate program or any basic diploma program, then you need IELTS of 6, no but less than 5.5. And if you are going for PG program, then definitely you need 6.5, no but less than 6. Apart from that, there are many other English language proficiency tests also accepted, namely like TOEFL, PT, with that score also acceptable. But the first preference will be given on IELTS. So you can see some of, I think already Nafija mentioned, so I'm also here mentioning that her name is Arifa Akhtar. So she got taken IELTS training with us. Only in 3 months, she got overall of 7+, and she cleared the IELTS exam, and she was now in UK. And her name was Sultana Nasreen. She also completed only in 3 months. She got 6.5+, and currently she was also in the UK. I think Nafija already shared their family. You can see, I think so. So apart from that, the basic documents needed for the Canada studies application processes, like you need all academic transcripts, you need IELTS certificate or any other English proficiency certificates. You need a passport, that is mandatory. And you need CV, that is your resume, and definitely 2 reference letter was needed. Maybe if you are having work experience, then one reference letter will be from the workplace and one will be from the academic. Apart from that, if you are going for UG program, then 2 reference letter will be needed. So, and also SOP that will help you out for preparing the SOP. That is your statement of purpose. So you can see the admission process. It will go same like UK, that you need to start the online application process. Then you'll get the offer or whatever it is, conditional or unconditional offer from the university or college. Then they will mention some deposit tuition fees to confirm your admission. So you need to pay the tuition fees. Then you will get the letter of acceptance that you are going to study in that particular university or college. Then we need to face the embassy, and finally we'll get visa, and I will fly to Canada. So what we will do for your studies in Canada means, so first we will give you the program selection according to your profile. So whatever it is, if you want to go for UG or PG, then we will give you some program selection, or program or course selection according to your profile. We will give you everything so that you can choose from that. We will directly give you the course link, so where you can check all your tuition fees, location, and your duration of the program and other steps. So apart from that, we'll give you one-to-one group counseling, whatever you want from your side. We will help you out with everything. And we will give you the SPART assessment, and we'll give you the application guideline, like what you need to do, and how much time it will take for each step of the process. So we'll give you everything, and we will also help you to write your SOP. We will also help you in preparing CV, and some universities will require definitely CAS, that is acceptance interview. For that also we will help you out in preparing QA, so that accordingly you can easily clear the interview.
So then we will help you out in applying for visa. We will do that. And if some university or college is providing scholarship, then we will also get you that. And till you are reaching Canada, then we will also help you out in the accommodation. So after you are reaching Canada, if you need any accommodation, then we will also help you with that. So here you can see some of our team members. So thank you so much. So if you have any doubts regarding the presentation of Canada, so you can ask in the question and answer session. Thank you so much. So I am welcoming Janet for giving the presentation on studies in USA. Thank you. So thank you, Satya, for your presentation. Just a minute. So hello everyone, this is Dithi. I'm a student consultant of Hassle-Free Education. So today I will give a short presentation about the USA. So let me share my screen. So before starting my presentation, so could you please type in the chat box of why you should study in USA, or what are the reason behind choosing USA as your final destination? So could you please type in the chat box? I want to see. Okay, so now I will tell you why you should study in USA. So if you want to get high quality education, so you can choose the USA, and they are offering world ranked universities. Also their visa ratio is high. Okay. So here you can see some provinces in USA like Alabama, Alaska, Florida, California. So you can choose any of the provinces. We can help you to take admission in these provinces. So here you can see some universities in USA like University of Alabama, Central Michigan University, State University of New York, Washington State University. So you can choose these university as your bachelor or master's program. So now the English requirements. So for undergraduate degree, you must have a minimum GPA 3 point out of 5 in your intermediate. And for master's program, you must have CGPA minimum 2.5 in your bachelor degree. Okay, so now the English requirements for undergraduate and master's program. So for undergraduate program, you must have 6.0, no less than 5.5. And for master's program, you must have 6.5, no less than 5.5. So you can take admission without IELTS, that means a media of instruction, that is MOI, PTE, Duolingo, or TOEFL. So they are accept these type of English certificate instead of IELTS. So now the documents part, what documents we need for your application. So already Nafisa and Satya said, but I am also saying that we need your all academic certificates and transcripts and your recommendation letter from your school, for your college and university. And we need a work experience certificate if you have any gap. Okay, so we need your IELTS certificate or any kind of English proficiency certificate. And also we need your passport. So now the cost breakdown. So it is very important for you. So tuition fee will start from 8,000 US dollar, but it will depend university to university and course to course. So you have to show 30 lakhs bank statement for 4 months, 4 to 6 months. And for application fee, it will start from 100 to 300 US dollar. And service fee, that is called I-20 form,
you have to pay 350 US dollar, and for medical you have to pay 10,000 BDT. Embassy fee to 14,000 BDT, and air ticket depends on year, and we don't have any service charges. That means you can open your file or you can get free counseling from us. Um, So now our services, so we can select your program and country according to your profile, and we will give family counseling or one-to-one counseling, and we will do your spot assessment on your papers, and we'll see we'll help you to select a program and country, and we'll write a unique SOP for you, unique CV for you, so you don't need to do. And if an university offer interview, so we will help you to grooming that, and we will also do your visa application. Also, we do if an university give any kind of scholarship, we'll arrange to you. Okay, so thank you. This is all from my side. So if you have any questions, so you can stay with us. We will give your all of the queries in our breakout session. So thank you. Thank you so much, Diti, for your beautiful presentation. So now I think our students has got lots of information about how to study in UK, USA, and Canada. Hope you enjoyed this session. Now it's time for the question answer session. So for this, I would like to invite all of you to join the Zoom. So I'm going to share the Zoom counseling session link in the chat box, also in the WhatsApp group, so that you can join the session and ask your queries directly. So I have already shared the link in the chat box. So if you want to join us on Zoom and talk to us directly, you are welcome. Please click on the link that we have shared and have a chance to talk to us directly. So just click on the Zoom link if you want to have a counseling session with us. Just click on the Zoom link if you want to have a one-to-one counseling session with us. We will help you according to your profile, and we will suggest you the best university and courses. So yeah, I have already shared in the chat box. So if you want to talk to us directly in the Zoom, please join us. Okay, Burhanuddin is joining. So if you want to get one-to-one counseling session, please click on the Zoom link. Okay, Sulaiman Hussein Khan is joining. Okay, some people are joining. Okay, so please don't make late. If you want to get one-to-one counseling, please click on the Zoom link. Click on the Zoom link and have the chance to talk to us directly. So, okay, welcome Burhanuddin Insana Jahan. I think have not connected your audio yet. Okay, let's wait for some more students. Muhammad Ali, I think you should join the Zoom session. I think you have some queries. Which country allows visa easily and fast? First, we need to know about your profile. Then we can suggest you according to your profile in which country, from which country you can get the visa easily and fast. Okay, so if you want to get the
Zoom counseling session, please join. Okay, Muhammad Ali has joined. Thank you so much, Muhammad Ali. So I think everyone is connected with their audio. So now who have joined the Zoom session, can you please type in the chat box in which country you would like to study? Please type in the chat box the country name. Like if you want to study in the UK, please type in the chat box UK. If you want to study in the Canada, then please type in the chat box Canada. If you want to study in the USA, please type in the chat box USA, because we are going to assign you to the different breakout rooms where you will get counseling for your desired country. Okay, so I would like to request all of you who have joined the Zoom session, please type in the chat box the country name for which you want to get the counseling. So আপনারা যারা UK, USA and Canada জন্য কাউন্সেলিং নিতে চাচ্ছেন, প্লিজ কান্ট্রি নেমটা মেনশন করবেন যে আপনি কোন কান্ট্রিতে যেতে চাচ্ছেন এবং কোন কান্ট্রির জন্য কাউন্সেলিং নিতে চাচ্ছেন। আপনি যদি ইউকে তে যেতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে চ্যাট বক্সে কাইন্ডলি লিখে দিবেন ইউকে। আপনি যদি ইউএসএ তে যেতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে চ্যাট বক্সে লিখে দিবেন ইউএসএ। এন্ড আপনি যদি কানাডাতে যেতে ইন্টারেস্টেড থাকেন চ্যাট বক্সে লিখে দিবেন কানাডা। আমরা আপনাকে বিভিন্ন রুমে অ্যাসাইন করব যেখানে আপনি ইউকে, ইউএসএ, কানাডার জন্য আলাদা আলাদা কাউন্সেলিং পাচ্ছেন। এই বাবা এনে সবাই বড় বড় আপুরাকে Okay, let me create 2 breakouts room. So room number 1 is for USA and room number 2 is for Canada. Please type in the chat box the country name in which you would like to study. If you want to study in the UK, please type in the chat box UK. If you want to study in the USA, please type in the chat box USA. If you want to study in the Canada, please type in the chat box Canada so that we can assign you to the different rooms. Okay, Tasrin Tanamun already wrote that she wants to study in the UK. Okay, Tasrin, please stay in the main session because I'm going to help you with the UK study. And Hassan said Canada. Thank you so much, Hassan. So let me assign you to the room number 2, and Janat will be there to help you with Canada counseling, and Vithi will be in the room number 1 to help you all with the USA counseling. Okay. So let me open all the rooms. So please type in the chat box the country name in which you would like to study. If you want to study in the UK, please type in the chat box UK. If you want to study in the Canada, please type in the chat box Canada. If you want to study in the USA, please type in the chat box. Okay, let me assign Hassan the room number 2. Also, I would like to request Jannat to join the room number 2 and help the students. Okay, Insana saying Canada. Okay, Insana, let me assign you to the room number 2. Mohammad Ali is saying, I'm confused which will be better for me. I have completed my graduation and post-graduation in English literature. Okay, Muhammad Ali, please stay in the main session. I will help you with okay. So if you want to study in the UK, please type in the chat box UK and stay in the main session. If you want to study in the Canada, please type, will assign you to the room number 2. If you want to study in the USA, please type in the chat box USA. I will assign you to the room number 1. Okay, then let me unmute one by one. So Muhammad Ali, I would like to start with you. Let me find you out. Okay, I got you. Okay, Muhammad Ali, we're getting a message to unmute yourself. Please unmute and share your queries. Dola saying USA and UK. Okay, Dola, let me assign you to the room number 1. And I would like to request Diti to join room number 1 and Dola with USA.
Bornali saying UK. Okay, Bornali, please stay in the main session. I will help you with the UK. Okay, Muhammad Ali, you are getting a message to unmute. If you can unmute, please unmute and share your queries. Thank you. Already I have message in chat box. I have no IELTS course, but I'm interested to go abroad. But I am not sure which country will be better for me. Which can I do? Please suggest me first. Okay, so you were saying that you do not have any IELTS, মানে আপনার IELTS score নেই। আপনি হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচারের উপর আপনার অনার্স এন্ড মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন। আপনার সিজিপিটা কি শেয়ার করা যাচ্ছে? সিজিপি গ্রাজুয়েশন ছিল 2.88 আর মাস্টার্স পোস্ট গ্রাজুয়েশন ছিল 2.92। দ্যাট মিন্স আপনার অনেক ভালো স্কোর আছে, যেটা 55 to 60% তো ইজিলি কভার করছে। আপনি ইজিলি আপনার মাস্টার্স সেকেন্ড মাস্টার্স করতে পারবেন। আপনার পাসিং ইয়ার যদি বেশি না হয়ে থাকে, মানে অনেক আগে না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ইউএসএ, কানাডা, ইউকে তিনটা কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। বাট এখন ভিসা রেশিও ইউকে খুবই ভালো, সো আপনি যদি 100% গ্যারান্টি সহ অ্যাপ্লাই করতে চান, ইউকের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। আমার আসলে এটা সেশন শেষ হয়েছিল হলো পোস্ট গ্রাজুয়েশন হলো 2016 আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন হলো 2017। যেহেতু আপনার আইএলস নেই, আপনি আইএলস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করতে পারেন এবং জানুয়ারি ইনটেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। ঠিক আছে, সেটাই আপনার জন্য ভালো হবে। আর আপনি যদি আইএলস নাই দিতে চান, সেক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ যে টেস্ট আছে ওআইটিসি, ডুওলিঙ্গো, যেগুলো সেপ্টেম্বর ইনটেক পর্যন্ত এখনো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে ইউকেতে, সো ওগুলো দিয়েও ট্রাই করতে পারেন। কোনটাতে দ্রুত যাওয়া যাবে? আমার একটু দ্রুত যাওয়া দরকার। দ্রুত যেতে চুজ করুন, কারণ আমি আইএলটিএস দিতে ইচ্ছুক, সমস্যা নাই, পরিশ্রম করতে পারবো এবং আশা করি আমি পাস করবো, ভালো স্কোর নিব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাইয়া, আপনি যদি আইএলটিএস দিয়ে দ্রুত যেতে চান, ইউকে আপনার জন্য পারফেক্ট, কারণ মাত্র 2 মাসের মধ্যে ফুল প্রসেস কমপ্লিট হয়ে যায়, মাত্র 28 দিনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট শো করতে হয়। সো আই গেস আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো ইউকে এর স্টুডেন্ট ভিসা পেতে। আপনি একটা কাজ করুন, আপনার যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আছে সেটা একটু চ্যাট বক্সে শেয়ার করে রাখুন, যেন আমি পরবর্তীতে সেশন শেষে আপনার সাথে আরো বিস্তারিত কথা বলতে পারি। জি জি, শিওর। Just share your contact number in the chat box so that I can call you later. Thank you so much, Muhammad Ali, for sharing your number. Okay, now I would like to unmute another student. Okay, Rajiv is raising his hand. So Rajiv, you are getting a message to unmute. Please unmute and share your query. Yeah. This is Rajiv Chandash from Sylhet, and my home district is You're from Habiban. Sylhet? Yeah. Habiban. Yeah. Nice to meet you, Apu. I want to know about the Canadian education system and how I can take admission in a Canada university, which is best suit for me. Okay. If you want to study in the Canada, that's a very good choice, but you should have good marks and you should score in your IELTS. So can I please know about your academic result or IELTS score? If you don't mind. Rajiv, can you hear me? Can you hear me?
Okay, I think he's having some issues with his network. So anybody else who would like to get counseling about UK, US, and Canada, please type in the chat box the country name in which you would like to study. If you want to study in the UK, please type in the chat box UK. If you want to study in the USA, please type in the chat box USA. If you want to study in the Canada, please type in the chat box Canada. Okay, Tasreen saying UK, so let me unmute Tasreen. Tasreen, can you please unmute and share your queries? আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ইউকে ওখানে জয়েন করবো কিভাবে আমি বুঝতে পারছি না। জি আপু বলুন কিভাবে হেল্প করতে পারি, মানে আপনার কোয়েরিজ গুলো। আমি তো ইউকে এর জন্য ইন্টারেস্টেড। আমি এখন ওই ইউকে এর জন্য কি আলাদা কোনো কি না, বলে? আপনি এখানেই বলতে পারছেন আপু ইউকে এর জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানেই। আচ্ছা ওকে তাসরিন আপু, লেট মি আনমিউট अगेन। সো আপনার যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে আপনি আমাকে বলতে পারছেন, আমি ট্রাই করব সেগুলো আনসার দেওয়ার। না আপু, আমি আসলে এখন কোনো কোশ্চেন নেই আমার, আমি জাস্ট জান। ওকে ওকে আপু, কোনো প্রবলেম নেই। let me share my number in the chat box. If you guys have any queries, you can contact me. I am also available on WhatsApp. So number, contact number is 01707346813. You can knock me on WhatsApp as well. Okay, so I think Rajiv has come. Okay, Rajiv, I think you had some network issues. Now you can share your queries. Yeah. Hello. Abu, can you hear Yeah, me now? I can hear you. Okay. Okay, my questions was I want to study in Canada, and my choice is to study in University of Regina. Okay, you have a very and, good choice. my background is I have completed my post graduations in 2011, and after that, in 2012, I am working as from 2012 I am working as an English teacher in a reputed high school. Okay, till now. Okay, so to get admission in Regina, I think January 2023 is the perfect session for you. And for that, you need to start your application at least 5 to 6 months before. I mean, you can start placing the application at University of Regina. And the tuition fee is also very reasonable. It's starting from 13,000 US dollar, I guess. And yeah, and their IELTS requirements is 6.5. So if you manage to get this IELTS score, then I think you are ready to go for the University of Regina. Okay, I have another questions regarding education. Okay, I have completed graduation in English, post graduation also, and I have also took B.Ed degree in 2016, and I have also take admission in M.Ed program also, but yet I didn't complete it because of pandemic. No issues. As you have already completed your honors back then in 2012, you said, right? If I'm not wrong. No. I have completed honors in 2010 and 2011 in post graduation. Post graduation. Okay, now you can go for another master's, or you can apply for postgraduate diploma course in University of Regina. So if you're meeting the entry requirements, probably 77% marks they're asking. So if you're having this marks, then you can apply. Okay, my for the direct result master's program. total CGPA is 3.35. Okay, out of 4 in 3.35 out of 4, and it is in post graduation, and in honors at 3.10. Okay, that means you have very good marks in your academic.
So do you have IELTS or are you preparing for the IELTS? I'm preparing for IELTS. Unfortunately, I fixed a date for the IELTS, but unfortunately, I am unable to prepare for the exam, and that's why I delayed it, and I select a date in this month. Okay, in 11 June, I'll appear for the IELTS exam. Okay, so you're going to sit for the IELTS in 11th of June. Best of luck. And I would say now you should focus on your IELTS first, but you should also focus on the application because the university has already opened the application for January. So you should not make delay. If you want me to help you with your application, I can do as well. So I have already shared my number in the chat box. So if you want to contact me, then you can also call me here. I have taken your And number from the chat box already. thank you so much. Can you please share your number as well so that I can contact you after Why not? preparation? Yes, please, Yeah. please. Okay. Thank you so much. So if anyone is having any query, please type in the chat box. Also, you can type the country name in which you would like to study. Like if you want to study in the UK, please type in the chat box UK. If you want to study in the USA, please type in the chat box USA. If you want to study in the Canada, please type in the chat box Canada. And okay, Bornali saying UK. Okay, Bornali. I forgot to share the homework, so let me share the homework with you guys. So let me share my screen again. So yeah, this is the homework. So you need to submit this to our Facebook group. Our group name is UK Study Visa. So the homework 5 is about how to get a study visa. So first you need to speak about the country in which you would like to study. If you want to study in the UK, you can say, I want to study in the UK, and the course you would like to study. Like you can say, I want to study my master's in the UK, or I would like to study my bachelor's in the UK. And why have you chosen? You can say UK has lots of opportunities, like they are giving 2 years post-study work permit. They were allowing master students to bring their spouse and kids. So that's why I have chosen UK, or you can add some other points as well. Then you need to mention about the hassle that students are facing currently. Like students do not know about the tuition fee, they do not know the entry requirement, they do not know the deadlines. So these are the hassles students are facing. Who can help you? Obviously, hassle-free education is always there for you to help you out with all of your hassles. And then what sorts of requirement do you need to meet? Like I have already shared, we have already shared in our presentation slides. So I would like to request all of you to watch the video again, recorded video, and find out what the requirements, what sort of requirements do you need, like how much marks you should have in your IELTS, what are the academic requirements, etc. So please take a screenshot of the homework and submit it into the Facebook group. Our Facebook group name is UK Study Visa. So yeah, that's the homework. Thank you so much, everyone. Okay, so now let me. Okay, Bornali is saying UK, Muzammal Hussain saying USA. Okay, Muzammal, let me assign you to the room number 1. I think he will be there to help you with the USA. Now let me unmute Bornali. Yeah, Bornali, you are getting a message, and sorry for keep you waiting. So you're getting a message to unmute. Please share your points. Hello, other ma'am. Hello, Shanab. ম্যাম আমি আসলে এখানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়তেছি, অনার্স ইংলিশ অনার্স করতেছি, ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে। তো আমি কি মাস্টার্সের জন্য একটু তাড়াতাড়ি যাইতে পারি লন্ডনে আইএলটিএস ছাড়া? আমি যতটুকু শুনেছি আপনি ইংলিশে অনার্স করছেন, আপনি আইএলটিএস ছাড়া লন্ডনে মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিতে চাচ্ছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাইট? জি জি জি।
জি আপু অবশ্যই পারবেন। আমি অলরেডি রিকোয়ারমেন্টস গুলো শেয়ার করেছি যে আপনি আইএলটিএস ছাড়া অনেক অপশন আছে, লাইক আপনি ওআইটিসি টেস্ট দিতে পারেন, ডুওলিঙ্গো টেস্ট দিতে পারেন। যেহেতু আপনি ইংলিশে অনার্স আছেন, আই থিংক এই টেস্ট গুলো আপনার জন্য অনেকটা ইজি হবে। পাশাপাশি আপনার যদি মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইন ইংলিশ সার্টিফিকেট থাকে, আই গেস ওটা থাকার কথা, তাহলে সেটা দিয়েও আপনি ইউকেতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন ইজিলি এবং ভিসাও পেতে পারছেন। ওকে, আর এটার জন্য আমার কি কি করতে হবে যদি আমি আইএলটিএস ছাড়া যেতে চাই? মানে ওইগুলা তো ওই সবগুলা ফর্মুলা আমার জানা নাই, মানে কিভাবে কি করতে হয় আইএলটিএস ছাড়া। জি আচ্ছা, আইএলটিএস ছাড়া যেটা করতে হবে সেটার জন্য আমরা আপনাকে প্রপার গাইডলাইন দিব, লাইক কিভাবে কোন টেস্টের মাধ্যমে আপনি কোন ইউনিভার্সিটির কোন কোর্সে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন, তার টিউশন ফি কত আসবে সবকিছু আমি আপনাকে বলে দেব। মানে আমরা আপনাকে গাইডলাইন দিব সেটার জন্য। আই থিংক আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা শেয়ার করেছি প্রেজেন্টেশনে। আমি আবার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে international@hnkbusiness.co.uk। এটা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার যেটি ডকুমেন্টস, একাডেমিক সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট এন্ড পাসপোর্ট রেডি আছে সেটা আমাদেরকে এখানে মেল করতে হবে। ইউ জাস্ট নিড টু সেন্ড ইউর একাডেমিক সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট এন্ড পাসপোর্ট to our email. It's international@hnkbusiness.co.uk. Also, you can send us on WhatsApp. If we share my WhatsApp number again, is 88017073468813. So আপনার ডকুমেন্টস গুলো পাওয়ার পর, once we get your documents, আমরা সবগুলো ডকুমেন্টস অ্যাসেসমেন্ট করব এন্ড কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনি ফাস্টেস্ট পসিবল ওয়েতে উইদাউট আইএলটিএস ভিসা পাবেন সেটা সাজেস্ট করব। আর সবথেকে ভালো হয় যদি আপনি আমার অফিস ভিজিট করেন। আমাদের ঢাকা এবং সিলেট দুটো লোকেশনে অফিস আছে। আপনি কোথায় থাকেন? থাকি আপু, সিলেটেই থাকি। তো সিলেটে থাকেন? ডিরেক্ট অফিসে গেলে আমি যোগাযোগ করতে পারবো। ওকে, তাহলে আমি আমাদের সিলেট অফিসের অ্যাড্রেসটাও শেয়ার করে দিই যাতে করে আপনি ইজিলি আমাদের সিলেট অফিসে ভিজিট করেন এন্ড আপনার কোয়েরিজ গুলো তাদের সাথে শেয়ার করেন। আই গেস তারা আপনাকে 100% বেস্ট গাইডলাইনটাই দিবে। জি আমাদের সিলেট অফিসের অ্যাড্রেস চ্যাট বক্সে শেয়ার করা আছে। এটা হচ্ছে জিন্দা বাজার ওয়েস্ট ওয়াল শপিং সেন্টার, 3rd floor. So if you want to visit our Silet office, you are most welcome. আপু আপনি কি অ্যাড্রেসটা পেয়েছেন? জি সরি আপু, সিলেট অফিসের অ্যাড্রেসটা পেয়েছেন আপু? জি আপু পেয়েছি। Thank you. So I would like to request, can you please share your contact number? আপনার contact নাম্বারটা যদি দিতেন তাহলে আমি সেশন শেষে আপনার সাথে পার্সোনালি কথা বলতাম and আপনার কোয়েরিজ গুলো সলভ করা যায়। জি আপু আমি দিচ্ছি আপনাকে। থ্যাংক ইউ। তাহলে খুবই ভালো হয় আপনি যদি আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। রাজীব is saying sorry আপু, it's network problem, my Wi-Fi is running out. I can understand, no issues Rajiv. I think I have your number. Oh no, I don't have your number. If you can you please share your number in the chat box so that I can contact you later after. Okay, now anyone else who would like to get counseling or who would like to share queries about study in UK, USA or Canada, please type in the chat box. Okay, Bernali, thank you so much for sending me direct message. I got your number. I will call you after the session. Okay. Thank you so much. Okay, now I would like to unmute Lucky Begum. So Lucky Begum, if you're having any queries, please unmute and share your queries. আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম সালাম। আপু আমার এইচএসসি 2017 আমার 5 বছর গ্যাপ হয়ে গেছে, আমি কি পারবো ইউকের জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েট অ্যাপ্লিকেশন করতে? জি আপু, ইউকে তে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা স্টাডি গ্যাপ অ্যাকসেপ্ট করছে। আপনার এইচএসসি তে জিপিএ কত আছে? কাইন্ডলি যদি একটু শেয়ার করতেন। এইচএসসি জিপিএ 3.42। 2.42, ওকে।
I guess এটা 65% কভার করছে না। ওকে, কোনো প্রবলেম নেই, তাও আপনি ফাউন্ডেশনের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আপনি 2017 এর পরে কি করছেন না? Okay, Rajiv, I got your number. Thank you so much. I will contact you. Thank you. Okay, Lucky Begum Apu, you are getting a message to unmute. Please unmute. জি আপু, এখন আমি আর কি বিএস রানিং 3rd ইয়ার। আপনি হচ্ছে এখন 3rd ইয়ার রান করেন। ওকে আপু, আপনার কি আইএলটিএস আছে? যে আছে IELTS 5। আইএলটিএস ওভারঅল 5। ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড। তার মানে আপনার এখনো অনেক সুযোগ আছে। আপনি কি কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করেছেন? যে আমি জানুয়ারি থেকে অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম, দেন আমার আমি বিএফএস ফাইলও জমা দিছি। আমার এডিশনাল ডকুমেন্টস আছে, আমি গিয়ে ইয়েও দিছিলাম না জমা। পরে ক্যাশ উইথড্র হয়ে গেছে, ইউনিভার্সিটি অ্যারাইভাল ডেট গেছিল। এখন স্টাডি গ্রুপে তো তারা এই 22 উপরে নিল না। এখন আমি টাকা রিফান্ড করে দিয়েছি। এখন আমার আর ওই বনি কোনো ইউনিভার্সিটি। জি আপু, স্টাডি গ্রুপ ছাড়াও স্টাডি গ্রুপের আন্ডারে যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে সেগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে যারা আপনার এই স্টাডি গ্যাপটা অ্যাকসেপ্ট করবে উইথ প্রপার রিজন, প্রপার এক্সপ্লেনেশন। লাইক আপনার যে গ্যাপটা হয়েছে সেটা কি কারণে হয়েছে, কেন আপনি স্টাডি কন্টিনিউ করতে পারেননি, সেটা কভার আপ করতে আমরা আপনাকে হেল্প করব। লাইক কিভাবে এক্সপ্লেনেশনটা দিলে ইউনিভার্সিটি এন্ড হোম অফিস আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। তো আমি সাজেস্ট করবো, আইডিয়াস আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এন্ড হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। আপনি কাইন্ডলি আপনার ডকুমেন্টস গুলো সেখানে শেয়ার করবেন। প্লিজ শেয়ার ইউর ডকুমেন্টস দেয়ার। আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে যে ইউনিভার্সিটিটা আপনার জন্য ভালো হবে, যেখানে আপনার কোনো কমপ্লিকেশন থাকবে না, ডেডলাইন নিয়ে কমপ্লিকেশন থাকবে না, গ্যাপ নিয়ে কমপ্লিকেশন থাকবে না, সেটাকে অ্যাপ্লাই করবেন। এখনো অনেক ইউনিভার্সিটি ওপেন আছে, সো আমি মনে করি আপনার লেট করা উচিত না। অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা উচিত। জি আপু, জি থ্যাংক ইউ আপু। ওয়েলকাম আপু, আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা একটু শেয়ার করবেন। আর আমাদের সিলেট অফিসের অ্যাড্রেস তো আপনারা পেয়েছেন, এটা হচ্ছে জি ওয়েস্টকল শপিং সেন্টার জিন্দা বাজারে। ওখানে অবশ্যই ভিজিট করবেন। আমাদের হাই কালেক্টর যারা আছে আপনাদেরকে 100% হেল্প করবে। আপু আপনার নাম্বারটা আমাকে শেয়ার, যাতে আমি পরবর্তীতে জি আমি দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Unmute. Please unmute. Sharing. I'm sorry, I was having some network issues. So, Shanta, you are getting a message to unmute. Please unmute and share your queries. ওয়ালাইকুম সালাম শান্তা, একটু জোরে বলতে হবে, আমি আপনাকে প্রপারলি শুনতে পারছি। জি আপু, এখন শুনতে পাচ্ছেন? জি বেটার। জি আপু বলুন আপনার কোয়েরিজ গুলো। আচ্ছা আপু, আমি হচ্ছে ম্যারিড স্টুডেন্ট, তো আমার একটা বেবিও আছে। তো ইন দিস মোমেন্ট আমি কোথাও বাইরে স্টাডি করতে পারবো না। আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আমার ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট হচ্ছে 3.33 out of 4,
and SSC result 4.50 and HSC result হচ্ছে 3.50 মানবিক থেকে। তো এখন আমি ইংলিশে ভালো করার জন্য কিভাবে পড়তে পারি? আচ্ছা, আপনি বলছেন আপনি হচ্ছে মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করবেন, তাই তো আপু? না সরি, আমি এখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে আছি। অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। জি, ওকে, অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে আছেন। ওকে আপু, খুবই ভালো। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে আছেন, আপনি কি ব্যাচেলরের জন্য পুনরায় অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন? জি ওকে আপু, ব্যাচেলরের জন্য আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন, বাট সেটার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আইএলটিএস এর একটা ভালো স্কোর। অলরেডি আপনি আপনার এইচএসসি এন্ড ম্যাট্রিকের রেজাল্ট শেয়ার করেছেন, দ্যাটস এনাফ টু গেট অ্যাডমিশন এট দ্য ইউকে ইউনিভার্সিটিজ। সো ইংলিশের প্রিপারেশন আপনাকে বেসিক থেকে শুরু করতে হবে। আমাদের 12 ডেজ আই গেস আপনি জয়েন আছেন, তারপর আপনি আইএলটিএস করতে পারেন। আই গেস আমাদের ফ্রি আইএলটিএস কোর্স আছে, যেটা প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় দুপুর 2টা থেকে শুরু হচ্ছে। ইউটিউবে লাইভ ক্লাস হচ্ছে, আপনি সেখান থেকে হেল্প নিতে পারেন। এরপরেও যদি আপনার আরো কোনো হেল্প লাগে অফলাইন টিউশনের জন্য, সেটার জন্য আমরা হেল্প করতে পারবো। জি আপু, ধন্যবাদ। সরি, আমি বুঝতে পারিনি, কাইন্ডলি আরেকবার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, লাকি বেগম আপু শেয়ার করেছেন নাম্বার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আপনাকে সেশন শেষে কল করব। শান্তা আক্তার আপু, আপনার নাম্বারটাও যদি আমাকে একটু শেয়ার করতেন, আমি এখানে হয়তো আপনাকে প্রপারলি আনসার করতে পারিনি, তো সেশন শেষে আমি অবশ্যই আপনাকে প্রপারলি আনসার করব এন্ড আপনাকে গাইড করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ শান্তা আপু। So Kausar Mahmood, I think you have joined just now. Okay, Shanta Akhtar, thank you so much for sharing your number. I will call you after the session. Thank you. Okay, anyone else who would like to know about the admission procedures or other details about studying in the UK, US and Canada, please type in the chat box. Please type in the chat box the country name in which you would like to study. We will help you to get the counseling about these countries by assigning you to the different rooms. I think Dola Islam. Dola Islam, can you please unmute yourself? If you have any queries, please share. Dola, you are getting a message to unmute. So if you have any queries regarding studying in the UK, US or Canada, you can unmute and share. Okay, she is not available. Okay, if anyone else have any queries, please type in the chat box. I will unmute you. Okay, Kausar, you have just joined. So if you have any queries, you can share. If you have any queries regarding studying the US, studying UK, US and Canada, please unmute and share. Okay, those who are watching us from the YouTube, thank you so much for joining. Our next class is tomorrow at 10 p.m. Bangladesh time and 5 p.m. UK time. So don't forget to submit your homeworks at our Facebook group. Our Facebook group name is UK Study Visa. And yeah, that's all. Please submit your homework in the Facebook group and don't forget to join the next class tomorrow at the same time, like 10 p.m. Bangladesh time and 5 p.m. UK time. Okay, Muhammad Ali is saying, I want to know about IELTS. Okay, Muhammad Ali, let me unmute yourself. Unmute you. Muhammad Ali, please share your queries. আপু আমি আসলে আইএলটিএস এর ব্যাপারে কোনো কিছু জানি না, শুরু থেকে একটু বললে ভালো হয়। প্রসেস কখন কেমনে আবেদন করতে হয়, কোথায় কেমনে কি পরীক্ষা দিতে হয়, বা আমি পড়াশোনাই বা কিভাবে কোথায় করব। আপনি আমাদের স্পিক ইংলিশ ইন 12 ডেজ কোর্সটা করছেন, এটা দিয়ে বেসিক্যালি শুরু হচ্ছে আপনার আইএলটিএস এর জার্নি, আর বলতে পারেন ইংলিশ শেখার জার্নিটা। তো এখানে আপনার বেসিক ইংলিশ, যেমন ধরেন আপনার স্পিকিং, স্পোকেন ইংলিশ, তারপর রাইটিং, এই সকল বিষয়ে আপনার হচ্ছে একটা ভালো স্কিলস চলে আসবে, দক্ষতা চলে আসবে। এইটার পরে
আপনি আমাদের ফ্রি অনলাইন আইএলটিএস জয়েন করতে পারছেন, যেটা প্রতিদিন দুপুর 2টায় লাইভ হচ্ছে, ঠিক আছে, ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে। সো সেম চ্যানেলে আপনি এখান থেকে ফ্রি আইএলটিএস এর গাইডলাইন, আইএলটিএস এর গাইডলাইন পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে, যেখানে ইউকে থেকে টিচাররা, ইনস্ট্রাক্টর আছে, এক্সপার্টস আছে, যারা আপনাকে গাইডলাইন দিবে। এন্ড ওয়ান্স ইউ কমপ্লিট ইউর আইএলটিএস প্রিপারেশন, আপনার যখন আইএলটিএস প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে, আপনি আইডিপি অর ব্রিটিশ কাউন্সিলের থ্রুতে আইএলটিএস রেজিস্ট্রেশন করে আইএলটিএস এক্সাম দিতে পারছেন। এন্ড আপনার যদি ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা ভালো স্কোর চলে আসে, আপনি সেই আইএলটিএস স্কোর দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। এটা কি আপু আমার কতদিন আগে এটা ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে পরীক্ষার জন্য? প্রত্যেক সপ্তাহে এক্সাম হচ্ছে, সো সিট অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। কতদিন আমাকে আইএলটিএস এর কোর্স করতে হবে বা এরকম? ইট ডিপেন্ডস অন ইউ, কারণ আপনি আপনার বেসিক কেমন আই ডোন্ট নো, তো আপনার কতটুকু সময় লাগছে, আপনি নিজেকে কতটুকু সময় দিচ্ছেন তার উপর ডিপেন্ড করছে, বাট ম্যাক্সিমাম 3 to 4 মাস, এর থেকে বেশি সময় লাগে না। আর আপনার যদি বেসিক ভালো থাকে, স্ট্রং থাকে, তাহলে আপনার 1 থেকে 1.5 মাসেও হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাকে কখন কল করলে তথ্য জানা যাবে? আপনার নাম্বার শেয়ার করেছেন আমাদের সাথে? জি জি। ওকে, আমি আপনাকে নক করব, আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে রাখতে পারেন, আমি অ্যাভেলেবল হই আপনাকে নক করব। ওকে, থ্যাংক ইউ। So if you have any queries, please type in the chat box. I will unmute you. Okay, Kausar Mahmood. Okay, Kausar Mahmood, I have Kausar, I have sent you a request to unmute yourself. Please unmute and share your queries. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ আপু, আমি হচ্ছে আপনার আইএলটিএস টা করতে চাচ্ছি হচ্ছে আপনার অনলাইনে, হ্যাঁ সরি অফলাইনে। হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে মানে অনলাইনে হচ্ছে কি আমি মানে আমার কাছে এরকম কমফোর্টেবল ফিল হয় না। এখন হচ্ছে আপনাদের কি কোনো মানে অফলাইনে কোচিং ক্লাস হয় নাকি শুধু অনলাইনে? জি, আমাদের অনলাইন অফলাইন দুইভাবে কোর্স হচ্ছে। আপনি চাইলে আমাদের অফলাইন কোর্সে জয়েন করতে পারছেন, বাট আমাদের ঢাকাতে অফলাইন কোর্স হচ্ছে ঢাকা পান্থপথে, যেটা ফার্ম গেটের কাছাকাছি। আপনি যদি এখানে এসে ক্লাস করতে পারেন তাহলে অফলাইন ক্লাসে অবশ্যই জয়েন করতে পারছেন। আর সিলেটেও আমাদের অফিস আছে, সেখানে আমাদের আইএলটিএস কোচিং আছে, আপনি চাইলে সেখানেও জয়েন করতে পারেন। আমি হচ্ছে ঢাকা থেকে করব। ঢাকাতে করবেন? হ্যাঁ ওকে, কিন্তু আমাদের ঢাকার অ্যাড্রেস আছে আপনার কাছে? না নেই। আপনার হচ্ছে আপনাদের কি মানে মৌচাকের কাছাকাছি নেই এরকম দিক দিয়ে? মৌচাকের কাছাকাছি আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ নেই, আমাদের ব্রাঞ্চটা হচ্ছে ঢাকা পান্থপথে। কারণ বাজার সিগন্যাল থেকে যদি আসেন তাহলে খুবই কাছে হয়। আমি অলরেডি আমাদের ঢাকা অফিসের অ্যাড্রেস এন্ড কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস চ্যাট বক্সে শেয়ার করে দিয়েছি। হ্যাঁ আপনি ধন্যবাদ। জি একদিন আমাদের অফিসে আসেন, এসে আমাদের সাথে আইএলটিএস কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। যদি আপনার সাথে ম্যাচ করে তাহলে অবশ্যই অ্যাডমিশন নিতে পারছেন। এন্ড আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর আছেন উনি হচ্ছে 12+ ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স টিচার, এন্ড আই গেস উনি আপনাকে আইএলটিএস একটা ভালো স্কোর করার গ্যারান্টি দিয়ে আপনাকে আইএলটিএস কোর্সে হেল্প করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ ধন্যবাদ। ওকে, কাউসার ভাইয়া, আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা কি চ্যাট বক্সে শেয়ার করা যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি। Thank you so much, and please continue. If you have any queries, you can ask regarding studying the UK, US, or Canada. Yeah, I got your number. Thank you so much. So it's You're most আপনার welcome. নাম্বারটা পেয়েছি। Thank you. So আপনার যদি কোনো queries থাকে UK, US, and Canada নিয়ে আপনি বলতে পারছেন। না ধন্যবাদ, এটুকুই ছিল। Thank you so much. Thank you so much, Kausar. ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে আপু।
Okay, Jia is saying January session ধরা যাবে কিনা আগস্ট এক্সাম দিলে অবশ্যই ধরতে হবে। আরেকটা হচ্ছে কথা ছিল যে আপনাদের মানে কোর্সটা স্টার্ট হবে কবে থেকে, মানে জুন থেকেই হবে নাকি? জি, মানে আমাদের আমি অনেকগুলো জুন থেকে একটা নতুন ব্যাচ শুরু হবে, সো আপনি যদি জয়েন করতে চান সেই ব্যাচেও জয়েন করতে পারছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হচ্ছে আপনি জুন থেকেই মানে ই করব, স্টার্ট করব, আর হচ্ছে আমি সেপ্টেম্বরের দিকে এক্সাম দেবো আর কি, সেপ্টেম্বর দিকে, মানে আগ্রহ আর কি এদিক দিয়ে দেওয়ার জন্য। জি, অবশ্যই করতে পারবেন। জুন থেকে ও আমাদের নতুন ব্যাচ স্টার্ট হচ্ছে, সো যদি ওই ব্যাচটাই জয়েন করতে চান তাহলে আমি বলবো লেট না করে আমাদের অফিসে চলে আসুন, আমরা আপনাকে অ্যাডমিশন নিতে হেল্প করব। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Thank you so much. ওকে, জিয়া জিজ্ঞাসা করছেন জানুয়ারি সেশন ধরা যাবে কিনা আগস্ট এক্সাম দিলে। ফাজিল 3 ইয়ার্স করে কি প্রি মাস্টার্সে যাওয়া যাবে? ইয়েস, আপনি ফাজিল 3 ইয়ার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে ইউকেতে প্রি মাস্টার্স অ্যাডমিশন নিতে পারছেন যদি আপনার আইএলটিএস এ 5.5 নো লেস দ্যান 5.5 থাকে, তাহলে আপনি জয়েন্ট কাজ পাচ্ছেন, মানে প্রি মাস্টার্স প্লাস মাস্টার্স সহ একসাথে ভিসা পাচ্ছেন। আপনি যদি চান আপনার সাথে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আপনার স্পাউস এন্ড কিডসকেও নিতে পারছেন। So Jihad, if you want to talk to us, I would like to unmute you. Please unmute and share your queries. So if you have any other queries, you can unmute and share. Jihad, you are getting a message to unmute. If you want, you can unmute and share your queries. Okay, otherwise you can share your number in the chat box so that I can call you later. Let me share my contact number again in the chat box. If you want, you can knock me on WhatsApp, also on the mobile. My number is 01707346813. This is my number. Okay, I think Abul Bashir has just joined. So Abul Bashir, let me unmute you. So Abul Bashir, can you please unmute and share your queries? If you have any queries about UK, USA, or Canada study. Okay, Jia is saying that অনেক এজেন্সি বলেছে ফাজিল করে এসব কান্ট্রিতে যাওয়া পসিবল না, মিডল ইস্ট ছাড়া। এটা রুমার্স, কারণ আপনি ফাজিল বা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদি আপনার এসএসসি, এইচএসসি অর ডিগ্রি কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই ইউকেতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু কোর্সগুলো হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে। ওকে, যেমন আপনি ফাজিল 3 বছরে ফাজিল করার পরে প্রি মাস্টার্সের থ্রুতে ইউকেতে এন্ট্রি করতে পারবেন। জাস্ট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যেটা, যেমন আইএলটিএস এর একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সেটা ফুলফিল করতে হবে। Okay, Sulaiman just shared his number. Thank you so much, Sulaiman. স্পাউস ভিসা নিয়ে কি বলেছিলাম, কাইন্ডলি রিপিট করবেন। ওকে, আপনি স্পাউস সহ যেতে পারবেন যদি আপনার আইএলটিএস এ 5.5 মোর দ্যান লেস দ্যান 5.5 থাকে, আপনি স্পাউস সহ ফ্লাই করতে পারবেন। আপু আসসালামু আলাইকুম, আমি কানাডা যেতে চাই, কিভাবে যেতে পারি? আইএলটিএস স্কোর কত লাগবে? কানাডা যেতে চাচ্ছেন কোন প্রোগ্রামে, অনার্স না মাস্টার্স? মাস্টার্স করা আছে আমার। আপনার মাস্টার্স করা আছে, পুনরায় মাস্টার্স করতে চাচ্ছেন? জি জি। ওকে, তাহলে আইএলটিএস 6.5 নো দ্যান লেস দ্যান 6 হলে খুবই ভালো হয়। কানাডাতে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে আপনি ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি একাডেমিক রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করে দেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, Abul Bashir Bhaiya. And if you have any more queries, then you can also contact me. I have already shared my number in the chat box, and I would like to request you to share your number in the chat box.
আবুল বাসার ভাইয়া আপনার নাম্বারটাও আমাকে চ্যাট বক্সে শেয়ার করে দিবেন যাতে আমি পরবর্তীতে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি। ওকে, জিয়াদ ইজ সেইং কানাডাতে কি পসিবল নাকি অনলি ইউকে? ওকে, জিয়াদ ভাইয়া আমাকে আপনার ডকুমেন্টস দেখতে হবে, তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট অ্যাসেসমেন্ট রেজাল্ট আপনার সাথে শেয়ার করতে পারবো। সো প্লিজ আমাদের আপনার ডকুমেন্টস গুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন অথবা আমাদের ইমেলে পাঠাতে পারেন। লেট মি শেয়ার আওয়ার ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাগেন, ইটস international@hnkbusiness.co.uk. This is our email address and our WhatsApp number is 88017073468813. This is our WhatsApp number. So please share your documents on these contacts. Okay. So if you guys have any queries regarding studying the UK, US, and Canada, please type in the chat box. I will unmute you and help you with your queries. Otherwise, we will close the session here. Our next class is tomorrow at 10 p.m. Bangladesh time and 5 p.m. UK time. I have some question, please. Okay, Hassan, let me unmute yourself. Please unmute and share your queries. সরি, আমি আসলে কানাডাতে ছিলাম, আই মিন আমাদের ব্রেকআউট নাম্বার 2-তে ছিলাম, বাট আই হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ইন ফর ইউকে। সো ওখানে আসলে যাওয়ার যে প্রসেসটা, এটা একটু শর্টকাটলি যদি আমাকে বলতেন, লাইক বিকজ কানাডা আমার কাছে যেটা মনে হইলো এ বিট এক্সপেন্সিভ, প্লাস আপনাদের কাছ থেকে অ্যাকোমোডেশন হেল্পটাও নাই ওখানে। সো আমি কি একটু ইউকের জন্য শর্টলি শুনতে পারি আসলে কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস লাগে কিনা, বা আইএলটিএসটা কত হলে ভালো হয়? হয়তো বা আপনি অলরেডি এটার অ্যান্সার দিয়েছেন, বাট আই এম সো সরি যে আবার পাস করার জন্য, বিকজ আই ওয়াজ ইন অ্যানাদার ব্রেকআউট রুম। কোর্সে যেতে চাচ্ছেন, কাইন্ডলি যদি শেয়ার করুন। অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইকোনমিক্স। আমি কি আসলে কোন রকম কোর্সে মানে যাইতে পারবো? আমাকে কি নির্দিষ্ট কোনো কোর্সে যাইতে হবে? জি, মাস্টার্স করতে চাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। মাস্টার্সের জন্য আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্ট 6.0 এন্ড এটাই অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করছে। 6.0 নট লেস দ্যান 5.5 হলে ইউজুয়ালি ইউকেতে অ্যাডমিশন নিতে পারছে। আর আন্ডারগ্রেড সিজিপিএ কত লাগে? অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করছে ইউনিভার্সিটির উপরে। কিছু ইউনিভার্সিটি 55% দিয়ে নিচ্ছে, কিছু ইউনিভার্সিটি 65 or 70 দিয়ে নিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি সিজিপিএ 3.50 লাগবে না, এরকম তো কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই, রাইট? না, এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই। 2.5 থেকে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে। ওকে। আর ওখানকার কস্ট কেমন? লিভিং কস্ট প্লাস কোনো ইন্স্যুরেন্স লাইক হেলথ ইন্স্যুরেন্স বা ওয়ার্ক পারমিট, এগুলো বিষয়ে কোনো আইডিয়া দিতে পারবেন? আই গেস আপনি আমাদের প্রেজেন্টেশন সেশনটা মিস করেছেন। ওইখানে অলরেডি আমি হেলথ ইন্স্যুরেন্স এন্ড কস্ট ব্রেকডাউনটা শেয়ার করেছি। আমি সাজেস্ট করব আপনাকে ভিডিওটা ইউটিউবে রেকর্ডেড থাকবে, সেটা অবশ্যই একবার দেখে নেবেন। এখন জাস্ট আমি শর্টলি বলছি। লাইক আপনাকে হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চার্জ দিতে হবে ইউকেতে, এন্ড পার ইয়ার এটা হচ্ছে 470 পাউন্ড করে চার্জ হচ্ছে। এন্ড লিভিং কস্ট খুবই অ্যাফোর্ডেবল। আপনি কোন লোকেশনে থাকছেন, ইনার লন্ডনে থাকছেন না আউটার লন্ডনে থাকছেন, তার উপর ডিপেন্ড করে লিভিং কস্টটা কম বেশি হবে। আর ইউনিভার্সিটিগুলো কি রকম হবে? মানে তাদের কি র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি নাকি জাস্ট সিম্পল ইউনিভার্সিটি, অর হোয়াট অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটিজ অ্যাডমিশন ফি? অ্যাডমিশন ফি আপনি কি টিউশন ফি নিয়ে আসবেন? হ্যাঁ, টিউশন ফি এক্স্যাক্টলি। টিউশন ফি 8500 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এন্ড এটা 35,000 40,000 পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক আছে, ভ্যারি করছে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি। ডলার, রাইট? পাউন্ড, সরি, পাউন্ড, ইয়া। ওকে। এটা ইউনিভার্সিটির উপর ভ্যারি করতেছে, তাই তো? জি।
Hassan Bhai, can you please share your number in the chat box so that after this session, we can call you and help you with all of your queries? Yeah, sure. Yeah, thank you so much. I think আপনি অলরেডি অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছেন আসলে Yeah, মানে আমি আমার কিছু suggest করবো কিউরিস আছে বাট স্টিল আমি চাচ্ছি না যে আপনার টাইমটা কিল করতে এই No, সময় কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রেজেন্টেশনে অলরেডি সবকিছু বলা আছে। আপনি আরেকবার কাইন্ডলি দেখে নেবেন এন্ড আপনার নাম্বারটা যদি আমাদেরকে শেয়ার করেন তাহলে আপনার প্রোফাইল দেখে আপনার জন্য যেটা ভালো হবে প্রসেস সেটাই আমরা শেয়ার করব। ওকে আর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি লাগবে ইউকের ইউনিভার্সিটি গুলা উইন করতে লাইক হোয়াট কাইন্ড অফ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অর এনিথিং আপনি যেই কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেই কোর্স রিলেভেন্ট আপনার যদি কোনো ট্রেনিং এক্সপেরিয়েন্স অর আদার্স কোনো কোয়ালিফিকেশনস থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই সাবমিট করতে পারছেন। এটা আপনার স্কলারশিপের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। আর ওখানে কি কোনোভাবে আমি যদি 50% স্কলারশিপ নিয়ে যাই এবং কোনোভাবে যদি আমার স্কলারশিপটা ক্যান্সেল হয়ে যায় বা ক্যান্সেল হওয়ার কি পসিবিলিটিস থাকে কিনা বা ক্যান্সেল হলেও কি আমি এফোর্ড করতে পারবো কিনা লাইক এক্সট্রা কি বলে এটা ওয়ার্ক করে ওখানে অবশ্যই করতে পারবেন কারণ সেখানে পার্ট টাইম ওয়ার্ক অপরচুনিটি আছে এন্ড এটা খুবই স্পেসিফিক আনসার হয়ে যাবে যদি আমি এক্সাক্ট আপনাকে বলে দিই কারণ আমি এখনো জানি না আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য এলিজিবল সো আমাকে সেটা জানতে হবে তারপর আমি বলতে পারবো বাট ইয়েস এখনো স্টুডেন্টরা পার্ট টাইম জব করে ভ্যাকেশনে ফুল টাইম জব করে নিজের টিউশন ফি এন্ড লিভিং কস্টটা কভার করতে পারছে। Yeah, that's great news. Thank you so much. Yeah, I'll definitely contact the Dhaka office, and I have some queries, and I will ask. Yeah, thank you so much. Sure. Thank you so much. Thank you so much for your time. Okay, so if anyone have any queries, you can share or we will close the session here. Okay, thank you so much everyone for joining. Our next class is tomorrow at 10 p.m. Bangladesh time and 5 p.m. UK time. Don't forget to submit your homework. Our Facebook group name is UK Study Visa. Yeah, that's all from our side. Thank you so much everyone. See you next time.